This is like, you should speak from your heart. I want you to be like honest. But I understand that you cannot say everything, you know, but yeah. I don't like, okay, I want to thank my mom, my team, that shit. I don't buy that. You just told us to speak from the heart. Yeah, remember that. I'm speaking. Okay. Yeah, and I'm a lover, man. I'm not a fighter. Okej. Ja, då kör vi 10 snabba. Jag börjar med Filip. Vad är tjusningen med liksom 2 hjul? Om vi säger så här, för det första, jag klarar inte av lagidrott. Gjorde jag inte när jag var yngre i alla fall. Idag kanske jag skulle kunna hantera det. Jag är en individualist och från början så fascinerades jag av farten. Jag började med motocross men gick över till roadracing. Idag är det inte farten som fascinerar mig, utan det är att du har så otroligt små marginaler att åka på. Framförallt på en motorcykel. Och det är att kunna bemästra den här marginalen. Åka på den hela tiden men inte åka över och krascha helt enkelt. So, what's the passion of driving on 2 wheels? I think for me, that's what I started with 2 wheels, and 4 wheels was just too much to think about, you know. And having 2 on the ground, I don't know, it was all about sliding, and I felt like the balance and everything of controlling everything, just you're right on top of something and you have that feeling of it's all about you putting it where you want to, like you would in a car too, I guess. But for me, I just love that point of being straddled over something, 2 wheels on the ground. What is most important for you? To be fastest or take points? Oh, 2 total different things, man. To be fastest, Plug is thinking, man. In the World Championship, I only want to be the fastest. Yeah. Because being the fastest is going to get me those points. Cool. Filip, vad säger du? Jag har alltid, kan jag vara ärlig, kört för att vara snabbast och framförallt för att vinna. Det är det enda, jag kan vara så helt ärlig, det är det jag vill med min racing, att vinna race. Samtidigt som idag så självklart så tänker jag 2 steg också. Och gör inte rookie-misstag som man gjorde när man var yngre helt enkelt. Utan, men självklart, jag vill vara snabbast och jag vill vinna framförallt. Vad är ditt favoritband / musik? Vad lyssnar du på? Jag är mycket för det här liksom lite old school rock, så jag kör mycket Bruce Springsteen, Bob Dylan, Mark Knopfler, den storyn. Cool. Greg? I'm very similar to this man right here. I'm a little bit more of an old rock, classic rock, and you know, to say I like some local bands from the U.S. guys, bands you might have not heard of, Social Distortion. Yeah. There's it's an Orange County band, but anything from a Green Day to you know, the Ramones. I'm a little bit of punk there too, so it's quite cool guys. Okay. We think like to think so. Who's your best friend? Like against the drivers, like. Oh, the riders? Yeah. Wow. Oh, the riders. Oh, the Sorry, riders. not driver, riders. Yeah. Gotcha. Oh, yes. Yeah. Who's your best friend of them? This day and age, I would probably say that I get along the best with your current world champ, Chris Holder. Cool. Du? Jag kan vara helt ärlig, jag har många vänner på tävlingsbanan. Men samtidigt så jag är, när jag kommer till en tävlingsbana, då är jag nog den tråkigaste personen. Jag är väldigt öppen och pratar mycket, men jag är också väldigt mycket liksom i min egen bubbla liksom. Så att jag kan inte vara helt ärlig och säga att jag blir så jättebra kompis med de som är där ute. Men har du någon du alltid hänger med på banan? Nej. Nej. Jag har en bästa vän, det har jag, men inte på banan. Nej. Vem är liksom din tuffaste rival då, hittills? Genom alla år eller? Ja. Oj. Sen du startade? Oj.
skulle nog säga nästan... skulle vilja säga mig själv. Ja, eller största rival. Det var en jättesvår fråga. Fick mig att tänka till. Okay, 0 points. You? Say that one in English. Who is your like hardest, toughest rival you have ever met on a track? I thought I wanted to make sure I understood it. Yeah. I still to the day, from day one and still to the day, I don't put one particular rider that I look at. I take every one, as we talked about local matadors earlier too, because you can never underestimate any one guy. So every race is something new. They're just a number. You never know. Exactly. No. I'm exactly the same. Yeah. Okay. What's your most embarrassing moment on the track? Something really silly is doing the classic American style celebration wheelie and looping it right in the front straightaway. Done it. Yeah, done it too. And all you can do is when the crowd is clapping and yelling and giving you the finger and stand up and just give them the courtesy bow. Yeah. I do this all the time. That's it, man. Fille? Jag har ju inte gjort något liknande. Det kan vara helt ärligt. That's why you're not American. You wouldn't do something silly like that. Nej, jag vet faktiskt inte. Alltså, Fille? Ja, klockan tickar. Nej, jag har inget bra svar på den. Har du inte åkt av någon gång till det pinsamt liksom? Ja, självklart. Jag åker av. Jo, ja. Klantig highsider på varvet. Ja, nej, nästan. Vi kommer ihåg det var 09 Knutstorp. Och så vi hade sagt hela liksom racehelgen att på racet, Filip, nu tänker du till liksom, använd insidan. Jag tar starten och i kurva 3 så slänger jag mig i backen så bara smäller om det. Och så hojen är totalt död och jag är helt oxtokig för jag bara tänker, det här var ju inte det jag skulle göra. Så jag går fram, sparkar på hojen och så ramlar själv. Mitt framför publik, allting, tv-kameror. Det var också lite sådär. I do this all the time. Yeah. Oh, it was just once time for me. But... Vad är den sämsta ursäkt du har använt av när det inte gått snabbt nog? Jag försöker att inte skylla ifrån mig, alltså, och säga att det är någon annans fel. Det brukar sällan vara det. Det brukar vara upp till mig när jag är väl ute på banan. Och det är därför jag gillar den här sporten. För att i slutändan när jag är på banan, då är det helt upp till mig. Självklart så tror jag säkert att jag har sagt någon gång under alla de här åren att någonting har varit fel. Men ofta så ska jag nog säga att det är mitt fel. Did you understand the question? I understand mostly. Yeah. And I think it's in the same. You're talking about the what happens basically on the track and what you do. I'm like my own worst critic in that way, and there's nobody that can criticize me more than me and get to me. So I'm the first one to blame myself before I blame the bike, and often my mechanics work the opposite. So they're trying to make the bike better so I can just get on and go, and it works a good combination. But I know when the bike is good, and I know when I am not good. That's not like a common answer because racing drivers usually excuse. I would say car racing drivers. Car racing drivers, yeah, okay. Yeah. Okay. You have a lot more to think about, though. You got wheels and brakes and suspension all over, and it's you got harder to drive a car. Yeah. Absolutely. Yeah. There's some truth to that, though. Four wheels. Yeah. Another reason why we like 2 wheels. It's easier. Who is the best motorcycle rider ever, all times? Of all disciplines, you mean, or just speed? All disciplines. Of all cross. What? Yeah, speedway, motorbike. Who is the best ever? How long do I have? Just pick one. The first coming up. You got me there. Finally. Hold it.
Har du någon? It's a tough question. Yeah. It should be. But I would say, if you look at, he's not maybe the best of winning in everything, but I would say Travis Pastrana. If you look at him, he can do the motocross, supercross, freestyle when he go into the cars directly on pace, rally, NASCAR. He's a rider that can put himself into any motorsport vehicle and it's on top. So on a high level. In real time, I don't know back in the days, but if you look at real time, yeah. Do you have a counterattack? Man, that's hard to say. That's a hard one, but that was a very good answer there. And I think I have to just back him up on that one. Yeah. Because you don't get a point for that, though. I didn't know there was King Tally. No. That's the point of this. Okay. I have one more. Do you have like one, we say, förebild? How you say that in English? Like, are you like a fan? Role model, yeah. Of someone. All sports. Am I a role model? No, do you have? Do I have a role model? Yeah. Can be like tennis, whatever you want. Do you have someone that you think like, yeah, I'm a fan of this guy? I do. Who is it? I have a couple. Jeremy McGrath. Okay. Supercross. Yeah. Of all time. Just what he did, the way he was with the people, the sponsors, etc. And Michael Jordan. Michael Jordan. Cool. Fille? Jag har aldrig haft någon sådär som jag bara wow. Men jag vet inte varför, jag har aldrig haft det. Men jag kan vara helt ärlig, jag gillar Valentino Rossi. Man får säga vad man vill, men han är en person som alltid bjuder på sig själv. Utåt sett är alltid trevlig, schysst, pratar med människor. Och oavsett om man har haft en bra eller dålig dag så står han ändå där med ett leende. Ja, tack. I have a cool story if you have a second. I have 2 seconds. 2 seconds? Yeah. We were fortunate guests at Le Mans last year for the MotoGP, and we got into, our sponsor got us right in there to meet the man. And we saw him going through, okay, you know, it's all set up perfectly, and he comes in and walks away. Yeah. And he stopped. It was me and Chris Holder. We were there. And the man walked up and he shook our hands and he stood there and talked to us and asked us about the racing and said he had watched a race and said, you guys are going to have to come to my track that I have in Italy. I have a 500-meter flat track. Cool. And at that point, we both looked at each other and said, he just invited us to his house. He just invited. That's all we need to do. So I had to share that. I haven't heard from him since, but it was cool anyway. Okay. I'm happy you did. It was awesome. Yeah. That was like a kid in a candy store right there. I think you're quite awesome. Yeah. Thanks.